Okay, so I think it is better if we discuss about the linguistic lesson firstly, right? So it is very easy one, and then let's go to the poem "A Far Cry from Africa" by Derek Walcott, right? So let's first do the linguistic session, right? Okay, today's session is Krashen's theories, right? Do you know Krashen? Who is Krashen? Huh? Have you heard about his before? Have you heard about it? Maybe you have heard or not, right? Krashen දන්නවද? No, madam. නැහැලු නේද? එහෙනම් අද අපි දැනගමු යා ගැන, right? So let's meet Krashen today. So he's one of very important persons in linguistic what we call linguistic field, right? Linguistic field, right? And he has said that, or let's say he has realized what are the things that we have to pay attention when we learn a language and when we acquire the language, right? So the last day session was language learning and language acquisition, right? Can you remember the lesson, guys? Can you remember the lesson? Yes, madam. Okay, right. So then what do you mean by language learning? And okay, tell some kind of key point. So in language learning, there is like that. Irandika, what about you? So in language learning, it is a process of, it's a process. Which kind of process? Conscious or subconscious language learning? Okay, then මේ exam මේ දාලා තියෙනවා මේ second sem එකේ ඒකව කොහොමද මතක තියාගන්නද නේද? Right. හැබැයි මෙහෙමයි ළමයි. So if you Excuse me, madam. Yeah. Madam, exam එක ඇත්තටම අපිට 3 වෙනිදා පටන් ගන්නවා කියනවාද දැන්? postpone කරන එකක් නැහැ නේද? postpone කරන්න දැන් ඉතින් අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැනේ. නේද? Time table තාම issue කරලා නැහැ නේද? And there are two members that I have. දෙන්නෙක් මට එවලා තිබුණා time table එක දාලා තියෙනවා කියලා. හා madam. අපිට තාම කියලා නැහැ ඒකයි. කියලා මේ exam තියෙනවා කියලා ආව time table තාම දැක්කේ නැහැ madam මේක. Ask from Ahimsa or Okay, thank you, madam. Hashini. Okay, So thank you. they are the ones who have sent me the timetable, that particular one, right? So okay, right, whatever it is, okay, then let's discuss language learning and language acquisitions ගැන. ඒකට ඊළඟට අපිට තියෙන පාඩම Krashen's theories, right? Now you know that the what are the things that affect when we learn a language and when we acquire the language. මොනවාද තියෙන කාරණා? What are the things that we need to focus on when we acquire the language, right? අපි language එකක් acquire කරන්න ඕනි instead of learning. Yeah, the learning is good, right? So you need to
know about the rules of the language, the grammar of the language, right? And the structure and the forms. But the most important thing is you have to acquire the language, right? So if you acquire the language, you can speak English, right? Okay, so today's session is very important, and now you are going to learn, right? Now you are going to know, and now you are going to understand what are the facts that affect acquisition according to Carter. What's the name that I mentioned earlier? According to Krashen. What? Krashen. Right? Krashen. Okay. Krashen name Krashen. Okay. Right. Okay. Then language acquisition කියලා කියන්නේ දැන් මේ language acquisition කියන concept එක research කරලා studies කරලා හොයාගන්නේ Krashen තමයි. Right? then language learning ගැන කතා කරනකොට දැන් පැන නැගුණු ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. ඇයි second language එකක් ඉගෙන ගන්න අයට මේ තරම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අමාරු? ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි ඕනෙම භාෂාවක්, right? If you want to Japanese, if you want to German, whatever the language, you need to learn. If you learn language, that means you are unable to speak fluently, right? But if you acquire the language, that means you are able to speak. That means you are fluent in that language, right? So දැන් අර අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ඉඳලා ආපු ප්‍රශ්න, මේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ ඉඳලා ආපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මදර් ටං එක වෙන භාෂාව, ඒ කියන්නේ මදර් ටං එක කොහොමද අපි acquire කරනවනේ, right? හැබැයි අපි second language එකක් ඉගෙන ගන්නකොට so there are huge barriers, right? ගොඩක් barriers තියෙනවා. Even though we try hard, we are unable to speak in English fluently, right? අද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා ඇයි ඒ කියලා, right? Language teachers ලා විදිහට you need to understand these things not only for the exam, for your let's say life experiences, right? So okay, hands up those who can speak English fluently and තියෙනවා නම් දැන් ඔයගොල්ලන් teach කරන්න වෙන්නේ ගිහිලා English වලින්නේ නේ. So using direct method, the teaching methodology වලදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා ඇති මේ වෙනකොට direct method එක use කරලා තමයි අපි උගන්වන්නේ ගිහිලා මේ ස්කෝල වල training period එකේදී, right? එතකොට but you can use mother tongue as well, but the most important thing is if you can use direct method, the students are exposed to the language, right? The more you can speak in English with your children, with your students, that means එයාලට ගොඩක් දේවල් යනවා කියන එක, right? Okay, අපි බලමු Krashenගේ theories එක මොනවාද Krashen හොයාගත්තේ, ඒ Krashen හොයාගත්තු දේවල් වැදගත්ද කියලා, right? Okay, so here දැන් ඔන්න දැනගන්න හිටියේ නැහැ කිව්වනේ කට්ටිය කවුද Krashen කියලා. So this is the man
Okay, right. So this is the man who have found out about the theories of acquisition, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ acquisition කියන word එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ, right? අපි කිව්වා මේක ග්‍රහණය කර ගැනීමක් කියලා නේද? Right? So the acquiring a language, right? Okay, let's learn what is it, right? So look at the screen and read this carefully. මේක කියව ගන්න මුලින්ම. Carefully look at the screen and read it. Okay, did you read this? Huh? Did you read this? Okay, so let's look at, so this is the Krashen, right? Over there, right? So Stephen Krashen, right? Stephen Krashen. Okay, let's look at what he says, right? Okay, the language acquisition does not require extensive use of conscious grammatical rules and does not require tedious drill, right? So the language acquisition means language acquisition කියන process එකට grammatical rules මොනවාද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. For example, what are the prepositions? On, in, at, among, near, right? මේවා prepositions ද? No. දැන් මේ අහන්නකෝ. මම ඔයගලන්ට example එකක් විදිහට දුන්නා විදු movie එක. නේද? විදු movie එකේ විදු කතා කරන්නේ එයා ඉස්කෝලේ ගිහිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ විදු does not learn the language. එයා භාෂාව ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. But he acquires, right? එයා acquire කරනවා. එතකොට ඔහු දන්නේ නැහැ මොනවාද මේ prepositions කියලා. But he knows how to use them. Right? How to use them to communicate. Communicate කරන්න කොහොමද ඒවා යොදා ගන්න ඕනේ කියලා දන්නවා. But he does not know grammatical rules, right? Conscious grammatical rules. So that's it. Acquisition එකේදී අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ grammatical rules, right? And also does not require tedious drill, right? What do you mean by tedious drill? Huh? What's the meaning of that? That means a very hard skill or a work, right? අර ගොඩක් අමාරුවෙන් ලොකු මේ effort එකක් ගන්න ඕනි නැහැ. Acquisition කියන process එකට. Language එකක් acquire කරන්න ලොකු මේ tedious drill එකක් එහෙමත් නැත්නම් ලොකු effort එකක් ගන්න ඕනි නැහැ. No need to take a huge effort for that, right?
අපිට ලේසියෙන්ම acquire කරන්න පුළුවන් language එකක්. That's why we learn or no we acquire the language in our childhood. Right? අපි පොඩි කාලේදී අපි භාෂාව අත්පත් කරගන්නේ මෙන්න මේ නිසා. නේද? When we acquire the language in our childhood, we don't know what is akura. No? And what is the M akura amma for? Right? අපි දන්නේ නැහැ. මොකද අයන්න, අල්මයන්න, මායන්න we don't know. Right? But we speak. Right? අපි ගොඩක් මහන්සි වෙන්න අමාරුවක් නැහැ මේ acquisition කියන process එකට. Right? Grammar rules ඕනි වෙන්නේ නැහැ. Okay? And the second point, acquisition requires meaningful interaction in the target language. Right? When you teach your students, you can teach in English because that gives a more opportunity, right? Many දැන් එතකොට දැන් ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් ටීච් කරනවා කියලා කියන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට ලොකු opportunity එකක් interaction in the target language. මේ target language එක කියන්නේ English language එක second language එකකින් communicate කරන්න interaction එකක් interact කරන්න හරි ලේසි පහසු. right? හේතුව වෙන්නේ එයාට එන එයා එතනදී natural communication එකට තමයි expose වෙන්නේ. right? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න acquisition එකේදී meaningful interaction එකක් ඕනේ. right? Meaningful interaction in the target language. That's why childhood in our childhood we acquire our mother tongue easily because there is a meaningful interaction in the target language. අපිට පොඩි කාලේ අපිට තියෙනවා meaningful interaction එක මේ target language එකේ. right? නේද? බලන්න මේ පොඩි බබෙක් එක්ක අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන විදිහ එයාට මොන හරි දෙන්න කියන්න ගන්න කියන්න එයා අම්මා කියනකොට when the baby says amma oh clap 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 නේද අර we motivate. So there එතනදී meaningful interaction එකක් තියෙනවා. right? And the natural communication also. එහෙම නැතුව අර formal classroom එකක වගේ so this is the word, this is noun word class, right? This is a verb word class, and when you make instruction you should use verb first. එහෙම අපි කියන්නේ නැහැ. ඒ formal classroom එක. හැබැයි acquisition එකේදී තියෙන natural communication එක. right? එතකොට කිසිම බයක් නැතුව අර ඒ natural communication එකට expose වෙනවා ඕනම කෙනෙක් acquisition එකේදී. right? In which speakers are concerned not with the form of their utterances but with the message they are conveying and understand. right? එතකොට speaker ඒ කියන්නේ කතා කරන එක්කෙනා අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ බබා කතා කරනකොට මුලින්ම අපි utterances වල තියෙන වැරදි අඩුපාඩු හොයන්නේ නැහැනේ. යාව මොටිවේට් කරනවා. right? ඊළඟට තියෙන දේ තමයි utterances එහෙමත් නැත්නම් මේ statements එයා ඒ කියන දේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ grammar ගැන අවබෝධයකින් නෙවෙයි, grammar වැරදිද නැද්ද කියලා හිත නෙවෙයි. එයාට ඕනි වෙන්නේ තමන්ගේ මේ හිතේ තියෙන දේ එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනිත් කෙනාට අවබෝධ වෙන අයුරින් ඉදිරිපත් කරන්න. මේ මැසේජ් එක. right? එතකොට එතන තියෙන්නේ එතන focus එක යන්නේ form එකට නෙමෙයි. focus එක යන්නේ message එකට. ඒ කියන්නේ මොකක්ද මට මේ කියන්න ඕනේ. right? okay? එතකොට මම උගලට තව example එකක් දුන්නා. when you are in abroad ඔයාලා පිටරටකට ගියොත් shop එකකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි දෙයක් ඉංග්‍රීසි වලින් ඉල්ලනවා නම් right? එතනදී ඔයාලා
focus එක දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා දෙන්නේ meaning එකට. මොකද grammar හරිද වැරදිද කියලා නෙවෙයිනේ බලන්න ඕනේ එතනදී. මේ දේ මං හරියට කියලා මේ දේ ඉල්ල ගන්න. From the shop. Right? So that's it. Right? Acquisition එකේදී මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු. Right. ඊළඟට බලන්න comprehensible input is the crucial and necessary ingredient for the acquisition of language. මොකක්ද මේ comprehensible input කියලා කියන්නේ? right? classroom එකේදී teacher ගොඩාක් කතා කරනවා නම් english වලින් right? ඒක අවබෝධ වෙන මට්ටමකට. හැබැයි මේ grade 3 එකට ගිහිල්ලා grade 11 වල වගේ grade 11 student කෙනෙකුට කතා කරන විදිහට කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. To fit their level also, right? Comprehensible කියන්නේ ඒ නිසානේ comprehensible input එකක්, right? මේ acquisition එකේදී මෙන්න මේ දේ තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද comprehensible input එකක්, right? එතකොට ඒ language එක acquire කරන කෙනාට එක ලොකු that means එයාට language එක එතකොට එනවනේ comprehensible input එක, right? එතකොට language learning එකේදී මේක අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. But there in language acquisition process we can see comprehensible input එක, right? ඒ නිසානේ ළමයි දැන් ওই පොඩි කාලේ ළමයි ඉක්මනටම කතා කරන්නේ, right? ඒ කියන්නේ එයාලට මේ input එක වැඩි, right? adults ලා එහෙමත් නැත්නම් එයාලගේ brothers ලා sisters ලා right කතා කරනවා. එතකොට Walcott is no right. Right, okay. And where we stop? Right. එතකොට දැන් ඒ comprehensible input එකක් තියෙනකොට language එකේ structures sentences ඒ language එක acquire කරන කෙනාට වැඩිපුර ලැබෙනවා. right? එතකොට listening skill එක right මුලින්ම පොඩි කාලේදී උනත් කරන skill එක ඒ කියන්නේ automatically සිද්ධ වෙන්නේ අහගෙන ඉන්න එක. right? අහගෙන ඉඳලා තමයි ඒ වචනේ ආපහු repeat කරන්න. imitate කරන්න. right? So that's it. එතකොට comprehensible input එකක් ඕනේ. The best methods are therefore those that supply comprehensible input in low anxiety situation. මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත්. In low anxiety situations, right? Containing messages that students really want to hear. මොකක්ද මේ කියන්නේ? හැබැයි comprehensible input එක එන්න ඕනි low anxiety situation එකක, right? ඒ කියන්නේ stress එකක් නැතුව හරි freely, right? Is that clear to you? එහෙනම් මේ communication with within friends කියලා යහළුවෝ අතර කතා කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අර ඒ anxiety ගතිය නැති වෙනවනේ නැහැනේ. සාමාන්‍යයෙන් freely කතා කරනවනේ. right? ඊළඟට අපි family එකේ අයත් එක්ක කතා කරනකොට right? එතකොට language එක acquire කරන්නේ නම් comprehensible input එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි low anxiety. ඒ කියන්නේ stress එකක් නැති අවස්ථාවක. එතකොට තමයි acquisition එක සිද්ධ වෙන්නේ. right? අන්න ඒ නිසා තමයි ළමයි දැන් lectures වලදී උනත් එමත් නැත්නම් ඔයාලා වෙන spoken class එකකට ගියා වුණත් අර මේ anxiety කියන්නේ stress එක තිබුණොත් කොයිතරම් input එක ආවත් ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. right? So the
That point is very important, right? Okay. And these methods do not force early production in the second language, but allow students to produce when they are ready. හැබැයි ළමයි මෙන්න මේ දේත් මතක තියාගන්න. ඔයාලා ස්කූල් එකේදී ටීච් කරනකොට එහෙම නැත්නම් ඕනිම අවස්ථාවක right ටීච් කරනකොට early production එකේ ඉන්නවා නම් ස්ටුඩන්ට් අපි මේ direct method එක එහෙමත් නැත්නම් comprehensible input එක කොයිතරම් දුන්නත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයා early production එකේ ඉන්නේ. right early production එකේ ඉන්න ළමයෙකුට එහෙම දීලා වැඩක් නැහැ. So it should be allowed when the students are ready. Students ලා ready වුණාම that means හරි දැන් යා යම් තාක් දුරට භාෂාව දැනගෙන ඉන්නකොට යම් තාක් දුරට භාෂා පැත්තෙන් පරිණත වෙලා ඉන්නකොට අන්න අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. right recognizing improvement comes from supplying communicative and comprehensible input. Okay, look at the next point. Not from forcing and correcting production. right මොකක්ද මෙතනද කියන්නේ? අපි කොයි වෙලාවකවත් අර force එකක් කරන්න හොඳ නැහැ. right force එකක් ඒ කියන්නේ ලොකුවට මේ ස්ටුඩන්ට් ලා pressure කරලා force කරලා ඒ දේ කරන්න බෑ. right ඒක subconscious සිද්ධ වෙන නිසා conscious නෙමෙයි නම subconscious. එතකොට Krashen කියනවා acquisition process එකක් තියෙන්න නම් ඒ හැම කියන මේ අපි කතා කරන හැම fact එකක්ම මෙතන තියෙන්න ඕන. right okay and look at this. so දැන් අර අපි කලින් කතා කරපු දේවල් ඔයාලා මතක තියාගන්න මේක කලින් lesson එකකට සම්බන්ධව පොඩි summary එකක් වගේ. right okay look at this. So this is the Stephen Krashen then that I have already told you. University of Southern California, and also he is an expert in the field of linguistics, right? And specializing in theories of language acquisition and development, right? Krashen කියලා කියන්නේ එතකොට Stephen Krashen කියලා කියන්නේ University of Southern California වල exam එකට මේ විදිහටම ලියන්න පුළුවන් ළමයි, right? ඔගොල්ලෝ exam pass papers check කරා නම් ඔගොල්ලෝ දකින්න නැති හැම paper එකකම මේ language acquisition and මේ language theories ගැන අහලා තියෙනවා Stephen Krashen ගේ. right? එතකොට මේ හැම point එකක්ම මේ විදිහටම you can write down, right? okay. So the specializing in theories of language acquisition and development. Much of his recent research has involved the study of non-English and bilingual language acquisition. Right? එතකොට Stephen Krashen ගොඩක් researches කරලා තියෙන කෙනෙක්. විශේෂයෙන්ම theories of language acquisition and development field එකට අදාළව. right bilingual language acquisition එක වගේම non english මේ හැම area එකකම research කරපු expert කෙනෙක් තමයි Stephen Krashen කියලා කියන්නේ. right he's beautiful, no? right okay. So then during the past 20 years he has published well over 100 books and articles and has been invited to deliver over 300 lectures at universities throughout the United States and Canada. A large impact in all areas of second language research and teaching since right okay. Okay, look at this. So this is the hypothesis of that Krashen has introduced. Krashen's theory of second language acquisition. Krashen's theory of second language acquisition consists of 5 main hypotheses, right? Krashen මොකක්ද කරන්නේ? Krashen researches වලට අනුව
he has introduced 5 main hypotheses for language acquisition. Language acquisition කියන මේ concept එක what we call it. මේ concept එක ගැන වැඩිදුර information, right? දෙන්න සහ එයා හොයාගත්තු දේවල් අනුව එයා මෙන්න මේ වගේ 5 hypothesis theories අපිට ඉදිරිපත් කරනවා. Look at those: the acquisition learning hypothesis, the monitor hypothesis, the natural order hypothesis, the input hypothesis, affective filter hypothesis, right? Okay. Acquisition learning hypothesis, monitor hypothesis, natural order hypothesis, input hypothesis, affective filter hypothesis, right? Okay, now I'm going to tell some secret thing, right? Okay, බලන්න මොකක්ද මම කියන්න යන secret එක කියලා. Right. Okay, මම secret එක තව ටිකකින් කියන්නම් ඈ. ඒක දැනම කියන්නද? Right. Look at the whiteboard. Right. Can you see now? Can you see now, children? Yes, madam. Okay. So here, what is this? In March. Huh? In March. Okay. In March. මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? I for what? Huh? Input hypothesis, right? This is what? මතක් කරන්න. Natural order hypothesis. ඔක්කොම type කරන්න නැහැ. Monitor hypothesis and acquisition hypothesis ඊළඟට මොකක්ද? affective filter hypothesis. හොඳට බලන්න. Okay, is that clear to you? Yes, madam. Okay, so then in ma, right? So I for input hypothesis,
N for natural order hypothesis, M for monitor hypothesis, A for acquisition hypothesis, and again A for affective filter, right? In mark. Okay, right. So keep in mind, so you can easily realize what are the hypotheses in your exam. Exam එකේදී මේ වගේ tip එකක් මතක තියාගත්තාම හරි ලේසි. Okay. Right, අපි බලමු එහෙනම් acquisition learning hypothesis කියන්නේ මොකටද කියලා. Right? So what is acquisition learning hypothesis? මේ වෙනකොට ඔයා දැනටමත් acquisition learning hypothesis එක ගැන යම් තාක් දුරට දන්නවා. Right? The acquisition learning distinction is the most fundamental of all the hypotheses in Krashen's theory and the most widely known among linguistics and language practitioners, right? එතකොට acquisition learning hypothesis කියලා කියන්නේ අනිත් hypothesis වලට වඩා ඉතාමත් වැදගත්, right? hypothesis එකක්, එතකොට theory එකක්, right. එතකොට බලන්න, according to Krashen, there are two independent systems of second language performance, right? The acquired system and the learned system. Krashen අනුව නම් there are two independent systems of second language performance, right? එතකොට independent systems දෙකක් තියෙනවා language එකක් perform කරන. එකක් තමයි acquired system එක, අනිත් එක තමයි learned system එක, right? ඒ කියන්නේ acquisition and learning කියන එක. The acquired system or acquisition is the product of a subconscious process very similar to the process children undergo when they acquire the first language, right? So the acquisition means the product of a subconscious process, as we last day discussed, right? අපි කලින් දවසේ discuss කළා මේ ගැන. So this is a subconscious process, right? We have no aware, right? අපි දන්නේ නැහැ මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා. අපි දන්නේ නැහැ අපි මේක acquire කරනවා කියලා, right? So that's why we called subconscious, right? So this is a subconscious process. එක හරියට පොඩි ළමයි එයාලගේ first language එක acquire කරනවා වගේ, right? And then Krashen said that it requires meaningful interaction in the target language and natural communication, right? එතකොට Krashen කියනවා meaningful interaction එකක් ඕනි target language එකේදී, වගේම natural communication එකක් වෙන්නත් ඕනි, right? So then they acquire the language, right? And also we should, or the learners should not concentrate, right? Should not concentrate on the form. අර මේ structure එක ගැන මම යොදාගත්තු sentence pattern එක හරිද? right? ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ acquisition එකේදී. අවධානය යොමු වෙන්නේ communicative act එකට, right? අපි මොකක්ද අපි sannivedanaya කරන්නේ, අන්න ඒ දෙයට තමයි අවධානය එන්නේ, focus එක එන්නේ. The learned system or learning is the product of formal instruction and it comprises a conscious process which result in conscious knowledge about the language, right? The learned system කියලා කියන්නේ learning කියන එක. එතකොට මේක formal instruction, right? ඒ වගේම මේක conscious process එකක්. Conscious knowledge. If someone learn the language, he or she is able to talk about that language. එයාට අපි කවුරු හරි කෙනෙක් මේ language එක ඉගෙන ගත්තා නම් එයාට කතා කරන්න පුළුවන් ඒ language එක ගැන.
right? For example, what is preposition and what is a conjunction and what are the tenses, passive voice and active voice, right? Those can be discussed, right? ඒ ඔක්කොම කතා කරන්න පුළුවන්, right? Okay, then for example, knowledge of grammar rules, right? According to Krashen, learning is less important than acquisition. Krashen කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? Krashen කියනවා learning is less important than acquisition. Acquisition එක තමයි හොඳ මේ learning එකට වඩා, right? Who said that? By Krashen. Okay, then the monitor hypothesis. Who is the monitor, lamai? Tell me some. Main. Sorry? Main point. Monitor. Yes, okay. Monitor. නායකයා. Yeah, නායකයා. එතකොට නායකයා මොකද්ද කරන්නේ? monitor මොකද්ද කරන්නේ? අයියෝ අතලා අනෙක් කට්ටිය ගයිඩ් කරනවා. අනිත් අයව ගයිඩ් කරනවා. තව මොනවද? What else? Monitor තව මොනවද කරන්නේ? ගයිඩ් කරනවා. තව මොනවද කරන්නේ? අනෙක් කට්ටිය නියෝජනය කරනවා. okay. දැන් මොනිටර් කෙනෙක් වුණාම දැන් තන ක්ලාස්රූම් එකක මොනිටර් කෙනෙක් කියලා ක්ලාස්රූම් එකක මොනිටර් කෙනෙක් වුණාම මොනිටර් තමයි අනිත් අයගේ වැඩ බලන්නේ. එහෙම නේද? අනිත් අය හොඳට වැඩ කරලාද මොනවා හරි වැරදි එහෙම වෙලාද කියලා නේද? මොනිටර්ස්ලා හරි කැමතිනේ වැරදි වෙලාද කියලා බලන්න. නේද? කැමති නේද වැරදි වෙලාද මොනවද මේ තියෙන වැරදි? මේ වැරද්ද නිවැරදි කරන්න නේද? Monitor likes that. Monitor හරි කැමති අල්තන ක්ලාස් එකක මොනිටර් කියලා. ඒ මොනිටර් හරි කැමති අනිත් කෙනාගේ වැරදි හදන්න, වැරදි පෙන්වන්න. right? අන්න ඒක මතක තියාගන්න මෙතනදී. මොකද්ද මතක තියාගන්නේ? Monitor likes to correct errors. right? Monitor කැමති මොකක් කරන්නද? අනිත් ඒ කියන්නේ වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක නිවැරදි කරන්න හරි කැමති මෙයා. Okay, then look at the hypothesis. The monitor hypothesis explains the relationship between the acquisition and learning and defines the influence on the later on the former. Acquisition එකේදී මේ monitor function එක වෙන්නේ නැහැ ළමයි. හැබැයි language learning එකේදී monitor ඔන්න එනවා. right? The monitoring function is the practical result of the learned grammar. ඔයා දැන් කතා කරන්න හදනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් right? ඔන්න මම කියපු sentence එක past perfect ද ඊළඟට ඒක present continuous ද මම pronoun එක හරියට දැම්මද preposition එක in the at the on the among the right? මෙන්න මේ වගේ එනවා නම් මෙන්න මේ process එකට තමයි කියලා මොකද්ද monitor hypothesis කියලා කියන්නේ. ඒ process එකට තමයි monitoring function කියලා කියන්නේ. right? මේක result එකක් කියන්නේ මේ monitoring function එක වෙන්නේ කොහොමද ළමයි? අපි මුලින්ම language එක acquire කරන්නේ නැතුව language එකේ grammar ඉගෙන ගන්න ගියාම තමයි මෙන්න මේ දේ වෙන්නේ. මුලින්ම preposition, conjunction, verbs, adjectives, adverbs මෙන්න මේවා ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඒවා ඉගෙනගෙන කතා කරන්න පටන් ගත්තාම මම preposition එක හරියට භාවිතා කළාද in the එන්නේ at the on the at school or in school මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මොනිටර් කරනවා. තමන් ප්‍රොඩියුස් කරපු දේ එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රොඩියුස් කරන්න යන දේ හරිද වැරදිද කියලා හොයන එකට තමයි
monitoring hypothesis කියලා Krashen කියන්නේ. Okay, right. And the learning system performs the role of the monitor or the editor. Monitor එහෙමත් නැත්නම් මේකට කියනවා editor කියලා. Right? Monitor acts in planning, editing, correcting. Monitor තමයි plan කරන්නේ, edit කරන්නේ, ඒ වගේම correct කරන්නේ. Right? එතකොට මෙන්න මේ දේවල් කරන්නේ මෙන්න මේ monitor hypothesis එකේ. ඒ කියන්නේ when you speak in your second language, ඔයා දෙවෙනි භාෂාවෙන් ඔයා කතා කරනකොට කවුද එන්නේ? The monitor comes and he plans, he edits and he corrects. Right? ඔයා කියපු දේ ඒක හරියද? ඒක plan කරන්නේ මෙයා දැන් singular subject එකක් නම් simple present tense එකේදී s දාන්න අවසානෙට. Right? නැහැ. එතනදී එන්න ඕනේ s නෙමෙයි es. මොකද s, ss, x, es එතකොට තව මොනවද o මෙන්න මේ වගේ අවසන් වෙනවා නම් අපි es නේ දාන්නේ. අර මෙන්න මේ වගේ correct කරන්න try කරන්නේ, edit කරන්න try කරන්නේ, plan කරන්න try කරන්නේ monitor. Right? So Krashen කියනවා මේක තියෙන්නේ language learning system එකේ විතරයි. language acquisition එකේදී මේ දේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි language එකක් acquire කරපු කෙනෙකුට fluently කතා කරන්න පුළුවන්. language එකක් learn කරපු කෙනෙකුට මෙන්න මේ වගේ වැරදි සිද්ධ වෙන්නේ හරියට කතා කරන්න බැරි second language එක. Right? Okay. It appears that the role of conscious learning is somewhat limited to second language performance. According to Krashen, the role of the monitor is or should be minor, being used only to correct deviations from normal speech and to give speech a more polished appearance. Right? Monitor කරන්නේ මොකක්ද? වැරද්දක් කියනවා නම් ඒ වැරද්ද හරි ගස්සන්න උත්සාහ කරනවා. අන්න එතකොට ඒ කතා කරන කෙනාට second language එක කතා කරන කෙනාට එයා stuck වෙනවා නම් මං කියපු එක හරිද වැරදිද කියලා කියන හිතන්නත් කාලයක් යනවා. Right? Okay. And Krashen also suggests that there is an individual variation among language learners with regard to the monitor use. මේ මොකක්ද මේ කියන්නේ? බලන්න ඊළඟ point එකක්. Lack of self confidence is frequently related to the overuse of the monitor. Right? හිතන්න ඔන්න කෙනෙකුට අපි හිතන්න A and B මේ දෙන්නම කරන්නේ language එක ඉගෙන ගන්න එක. language එක learn කරන එක. හරිද? හැබැයි A කියන කෙනා යට self confidence එක ටිකක් වැඩි. හරිද? එයාට එයා ගැන හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා. එයා වැරදි වුණාට ලැජ්ජ වෙන්නේ නැහැ. වැරදි වුණාම එයා ඒ වැරද්ද හදා ගන්න. හැබැයි B කියන එක්කෙනා මේ දෙන්නම යන්නේ එකම මේ process එකේ. කියන්නේ learning එකේ. right? language එකක් learn කරන එක තමයි දෙන්නම කරන්නේ. හැබැයි B කියන එක්කෙනා අනේ self confidence එක ටිකක් අඩුයි. එයා ටිකක් ලැජ්ජයි to make mistakes. අර mistakes කරන් ටිකක් ලැජ්ජයි. අනිත් අය මට හිනහ වේද? පොඩක් ඒ ගැන හිතනවා. right? එතකොට මේ A and B ගත්තාම monitor hypothesis එක B කියන කෙනාට වැඩිපුර බලපානවා ළමයි. හේතුව එයාගේ features එක්ක self confident එක නැති වෙනකොට monitor කියන කෙනාට ටිකක් වැඩිපුර එනවා. self confident එක නැති වෙනකොට monitor කියන කෙනාට ටිකක් වැඩිපුර එනවා. හැබැයි self confident එකක් තියාගෙන monitor ගණන් ගන්නේ නැතුව හිටියොත් ඒ මේ monitor function එක ඒ තරම් වෙන්නේ නැහැ. Is it clear to you? Is it clear to you? Yes, madam. Okay. So the natural order hypothesis, right? ඔයාලට මේක
meaning එක ගන්න පුළුවන් from the word itself. Natural. Right? Okay, look at that. The natural order hypothesis is based on research findings. Right? Dule, Bert, බලන්න මෙතන ඉන්න ගොඩක් අය. මේ අයත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි Krashen මේ natural order hypothesis එක suggest කරන්නේ. Right? The acquisition of grammatical structures follows a natural order which is predictable. This is very important. For a given language, some grammatical structures tend to be acquired early while others late. මේ බලන්න. දැන් ඔන්න මෙහෙමයි natural order hypothesis එක වෙන්නේ. මේ linguistics ලා එකතු වෙලා හොයා ගන්නවා grammatical structures. දැන් හිතන්නකො language එකක් acquire කරපු කෙනා හිතන්න. Right? If someone acquire the language, he does not know grammatical structures. එයා මොකද භාෂාව ඉගෙනගෙන නැහැ. He does not know tenses, how to form a sentence, right? What is a verb phrase? What is a noun phrase? They don't know, right? හැබැයි ළමයි acquire කරපු කෙනාට, right? If someone acquire the language, it comes automatically. It comes naturally. And like that, your mother tongue, like whatever the language, your mother tongue, you can speak fluently, right? අර ඔයාලා දැන් කතා කරනකොට මම මොන tense එකෙන්ද කිව්වේ ඒව ගැන හිතන්නේ නැහැනේ. like මොන tense එකෙන්ද මේ past tense past perfect ද? You don't think in your mother tongue because it is predictable. What do you mean by predictable? Predict. Don't know? Okay, let me explain you. The predict means you can guess it. Right? ඔයාට අර ඒක guess කරන්න පුළුවන්. Right? අපි කියන්නේ මේ predict කියන අපි සාමාන්‍ය ඉස්සරහට එන දේ අපිට කියන්න පුළුවන් කියන එකනේ. Right? So if you acquire the language, you can understand grammatical structures automatically, right? It comes naturally in natural order, right? So it is predictable. මේ natural order එකකට ඔයා දැන් ඔයා acquire කරා නම් language එක second language එක අපි හිතන්නේ first language එක කියලා. ඔයා first language එක acquire කරනකොට, right? ඒ grammatical structures මේ ඒක එන්නේ natural order එකකට, right? When you speak your mother tongue, the sentences are coming more coming. Neither. But if you speak in your second language, if you learn the language, ඔයා මේ second language එක ඔයා ඉගෙන ගත්තා නම්, that means it is more hard to make sentences, to speak fluently, because it doesn't come naturally. Right? අර ඒක ස්වභාවික විදිහට එන්නේ නැහැ. Right? Okay. So this is the natural order hypothesis, right? Look at this also. These orders seem to be independent of the learner's age. Right? එතකොට මේ early age එකේ ඉන්න කෙනෙකුට ඒ දේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ පොඩි බබෙක් කියලා. එයා mother tongue එක acquire කරනකොට එයාගේ stage එයාගේ age එකත් එක්ක according to his or her age it depends. ඒක depend වෙන්නේ එයාගේ age එකත් එක්ක. Right? කොයිතරම් දුරට
මෙයා මේ ස්ට්‍රක්චර් එක acquire කළාද කොයිතරම් දුරට දැන් හිතන්නකෝ පොඩි ළමයි එහෙම සමහර ළමයි දැන් පොඩි අය මම කියන්නේ පොඩි ළමයින්ට සමහර අවස්ථාවලදී එයාට හිතන දේ කියා ගන්න බෑ. කියන්නේ එයා එයාට හිතන දේ එයා කියන්න උත්සාහ කරන වචන ගොඩක් එකතු කරලා. right? එතනදී වෙන්නේ අර ඒ තාම acquiring. right? එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ order එක depend වෙනවා according to the age. right? Okay then next one. L1 background conditions of exposure. right? මොකක්ද මේ කියන්නේ? language 1 කියලා කියන්නේ mother tongue එක ළමයි. right? language 1 එහෙම නැත්නම් first language එකේ background එක condition of exposure. right? සමහර විට age එක මත මේ order එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට background එක මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට condition of exposure ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ පොඩි බබාලත් එක්ක වැඩිපුර මේ කමියුනිකේට් කරන්නේ නැත්තම් කතා කරන්නේ නැත්තම් එතකොට language කියන්නේ first language එකේ background එක ඒක එයාගේ mother tongue එක වුණත් එයා language එක acquire කරන්න ටිකක් පරක්කු වෙනවා. මොකද එයාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ හොඳ exposure එක. right? එතකොට මේ order එක මේ natural order එක depend වෙනවා සමහර විට age එක මත සමහර විට background එක මත සමහර විට ඒ exposure වෙන conditions මත කොන්දේසි මත. right? ඒක තමයි ළමයි සමහර ළමයින්ට කතා කරන්න ටිකක් පහු වෙනවා. අවුරුද්දක් දෙකක් පහු වෙලා තමයි එයා කතා කරන්නේ. එතකොට එහෙම දෙයක් වෙන්නේ මෙන්න මේ natural order එකේ ප්‍රශ්න එකක් ආපුවම. right? okay, Krashen however points out that the implication of the natural order hypothesis is not that the language program syllabus should be based on the order found in the studies. Krashen කියනවා මෙන්න මේ කියන order එක syllabus එකකින් නම් කරන්න බැහැ කියලා. right? In fact, he rejects grammatical sequencing when the goal is language acquisition. Krashen මොකක්ද කියන්නේ? Krashen කියනවා no. grammatical මේ grammatical lessons grammar lessons කියා දීලා නම් මේ අර language acquisition කියන goal එකට යන්න බෑ. right? okay, look at the input hypothesis. The input hypothesis is the Krashen's attempt to explain how the learner acquires a second language, how second language acquisition takes place. මොකක්ද මේ input එකෙන් කරන්නේ? input එකෙන් කරන්නේ කොහොමද language එකක් acquire කරන්නේ? හරිම සරලයි. input එකෙන් තමයි ළමයි acquire කරන්නේ. right? The more you have enough input, that means you can acquire the language. ඔයාට input එක වැඩි නම් අන්න ඔයා language එක acquire කරනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි දැන් අපි ගත්තොත් students ලා දෙන්නේ background දෙකකින් family background දෙකකින්. right? එක family background එකක ඒ ළමයාට අම්මා තාත්තා හිතන්නකෝ ඒ භාෂා දෙකෙන්ම කතා කරනවා කියලා හිතන්න. සිංහල භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව මේ දෙකෙන්ම සිංහල and English or Tamil. right? මේ භාෂා තුනෙන්ම කතා කරනවා නම් ඒතර input එකක් තියෙනවා ළමයි. එතකොට ඒ ළමයාට මොකක්ද වෙන්නේ? input එක හොඳට තියෙන නිසා he or she can acquire the language. right? acquire the language. acquire කරන්න පුළුවන් input එක තියෙන නිසා. right? එතකොට input එක නිසා තමයි මේ acquisition එක ඇති වෙන්නේ. The input hypothesis is only concerned with the acquisition, not learning. මේ input hypothesis එක තියෙන්නේ කොකේද? acquisition එකේදී, learning එකේදී නෙවෙයි. right? learning එකේදී input එකක් නැහැ. ඒක තමයි acquire වෙන්නේ නැත්තේ. කතා කරන්න බැරි. හැබැයි acquisition එකේදී input එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි
භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. According to this hypothesis, the learner improves and progresses along the natural order when he or she receives second language input, that is one step beyond her current stage of linguistic competence. මොකක්ද මේ beyond කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ input එක ළමයි හැම වෙලාවෙම දෙන්න ඕනේ. දැන් හිතන්නකෝ එයාගේ තියෙන දැන් තියෙන දැනුමට වඩා ටිකක් වැඩිපුර. තියෙන input එකම දීලා එහෙම එතකොට ඒක අර progress එකක් නැහැනේ. තියෙන මට්ටමට වඩා ටිකක් වැඩිපුර දෙන්න ඕනේ. right? අද ඔයා teach කරන්නේ මේ students ලට වචන පහක් නම් ඒ වචන පහ හෙට වෙනකොට දාන්නවා. එතකොට ඊළඟ දවසේ තව වචන දෙකක් add කරන්න. right? So one step beyond her current stage linguistic competence. Right? So that is input hypothesis. For example, if a learner is at a stage 1, then acquisition takes place when he or she is exposed to comprehensible input that belongs to level I plus 1. Right? මේ බලන්නකො example එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් learner කෙනෙක් ඉන්නේ I level එකේ නම් එයාගේ input එක වෙන්න ඕනේ I plus 1. ටිකක් වැඩිපුර. Right? Okay. So Krashen suggests that natural communicative input is the key to designing a syllabus. Krashen කියනවා syllabus එකක් design කරනවා නම් මේ natural communicative input එක තමයි මේ key එක විදිහට යොදා ගන්න ඕනේ design කරනකොට. right? එතකොට input hypothesis එක එමත් නැත්නම් අපි natural communicative input hypothesis එක යොදා ගන්නවා නම් syllabus එකක් design කරන්න Krashen කියනවා it is very effective. ඒක ගොඩක් ಫಲදායී වෙන්න පුළුවන්. Okay, so another hypothesis, affective filter hypothesis. What do you mean by filter, lamai? මොකද්ද filter එකක් කියන්නේ? filter එකෙන් මොකක්ද කරන්නේ අපි? සාමාන්‍යයෙන් look at water filter. right? water filter එකෙන් මොකක්ද කරන්නේ? Getting only the pure water. Oh, pure water. ඒ කියන්නේ අපි හිතනකෝ මොන හරි දේවල් තිබුණා නම් ඒක අපිට ඒක පිරිසිදු වෙලා එනවා. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් නේද? අනවශ්‍ය දේවල් ඉවත් වෙනවනේ. කියන්නේ පෙරෙනවා කියන එකනේ අපි ඔය කියන්නේ. right? අන්න ඒ වගේ තමයි බලන්න මේ මොකද්ද මෙතනදි කියන්නේ මොන ෆිල්ටර් එකක්ද මේ? මේ affective filter එකක්. බලමු මොකද්ද කියලා. Krashen කියනවා look at the affective variables play a facilitative but non-casual role in second language acquisition. These variables include motivation, self-confidence, and anxiety. Krashen claims that learners with high motivation, self-confidence, and good self-image and low-level anxiety are better equipped for success in second language acquisition. Right? මොකක්ද මේ කියන්නේ? Krashen කියනවා high motivation එකක් තියෙනවා නම් right? self confidence එක. එතකොට good self image එකක් තියෙනවා නම් low level anxiety එකක් තියෙනවා නම් මේ filter එකේ තියෙන effect එක right වෙනස් වෙනවා. මොකක්ද මේ කියන්නේ? දැන් හිතන්න motivation කෙනෙකුට ඕනි එයාගේ second language එක acquire කරන්න. right? second language එක acquire කරන්න ඒ කෙනාට ඕනි right? හිතන්නකෝ වෙන රටක යුනිවර්සිටි එකකට යනවා. right? එතකොට අපි දැන් boy කෙනෙක් කියලා. boy කෙනෙක් වෙන රටක යුනිවර්සිටි එකකට යනවා.
ඒ රටේ ඉන්න ඒ කියන්නේ හිතනකෝ එයාගේ භාෂාව කතා කරන කෙනෙක් නෙමෙයි වෙනත් භාෂාවක් කතා කරන ගර්ල් කෙනෙක්ට හිතනකෝ දැන් මේ FAI එකක් පටන් ගන්නවා කියන right මේ FAI එකේදී දැන් බෝයිට හොඳට ඒ ගර්ල්ගේ ලැන්ග්වේජ් එක කතා කරන්න බෑ right හැබැයි එයා try කරනවා right එතකොට එයාගේ motivation එක වැඩි right එයාගේ motivation එක වැඩි මොකද මෙතන reason එකක් තියෙනවා right එතකොට අර filter එක ඒ කියන්නේ filter එකේ තියෙන දේවල් වෙනස් වෙනවා මේ motivation එකත් එක්ක motivation එක වැඩියෙන් තියෙනවා නම් අර acquisition එහෙමත් නැත්නම් acquire කරන speed එක වැඩි වෙනවා self confident එක වැඩිපුර තියෙනවා නම් language එක acquire කරන්න පුළුවන් speedily than others right දැන් කො එක්කෙනෙකුට anxiety වගේ කියන්නේ යා හරි stress යා බයයි ඒ වගේ අවස්ථාවක language එක acquire කරන්න ටිකක් කල් ගත වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ ගොඩක් යනවා. right? time duration එක වැඩි. okay? එතකොට මෙන්න මේ වගේ සාධක නිසා මොකක්ද Krashen කියන්නේ? සමහර විට කෙනෙක් ඉක්මනට language එකක් acquire කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ හේතු නිසාම සමහර විට කෙනෙක් වැඩිපුර කාලයක් අරගෙන language එක acquire කරන්න පුළුවන් right හරියට නිකන් අර ඒ Tamanට තියෙන සාධක අනුව right facts අනුව මේ filter වෙන එක තමයි වෙන්නේ right motivation එක වැඩි නම් අන්න ඒ acquisition කරන කාලය වැඩි කියන්නේ acquisition එකේ ගත වෙන කාලය ඉක්මනට acquire කරන්න පුළුවන් self confidence එක තියෙනවා නම් ඒත් එහෙමයි good self image එකක් right okay I think this is clear now right low motivation low self esteem and debilitating anxiety can combine to raise the affective filter එතකොට low motivation එකක් තියෙනවා නම් self esteem එක ඒ කියන්නේ අපි anxiety කියලා කියන්නේ අපේ දැන් කෙනෙක්ගේ මනස තමන්ට වැරදුනහම අනිත් අය ලැජ්ජ වේද ඒකට මොටිවේෂන් එක අඩු අනේ ඉතින් මේ කොහොම කරත් මට හරියන්නේ නැහැ නේද මේ අපි කියන්නේ ඍණාත්මකව රයිට් මේ වගේ මනසක් තියෙන කෙනෙකුට මේ ෆිල්ටර් එක වැඩිපුර බලපාන මොකද මෙන්ටල් බ්ලොක් එකක් තියෙන නිසා right that prevents comprehensible input from being used for acquisition මොනතරම් input එකක් දුන්නත් නේද මොනතරම් comprehensible input එකක් දුන්නත් මේ වගේ කෙනෙක්ට ටිකක් අමාරුයි අර mental block එකක් නිසා right එහෙමත් නැත්නම් අපි කිව්වොත් the filter is up it impedes language acquisition filter එකේ තියෙන දේවල් අනුව තමයි මේ process එකේ progress එක වෙන්නේ right okay right so this is the acquisition right so you need to understand that acquisition is the better than learning right according to Krashen it is very clear that through acquisition is the only way to acquire the language that means fluent in your second language right එතකොට දැන් අපි students ලාට අපි teach කරනකොට මේ acquisition කියන theories මතක තියාගෙන අපි teach කරන්නේ එතකොට අපිට අපේ objectives වලට අපේ outcomes වලට ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන් right so that is it so if you have any questions you can ask now about this part or let's do the Far Cry from Africa by Walcott. right මොකද මම අර white board එකේ type කරපු one word එක in right good very good right
Okay, and have you any questions? දැන් පැහැදිලි නේද මේ ප්‍රශ්න? Right, so he is an expert in the linguistic, no? Right. Okay, then අපි ඊළඟ session එකට යමුද? Okay. If you need a break, මේ ගමන්ම continue කරමු. මොකද කියන්නේ? අපි 5 minute 10 minutes වගේ break එකක් ගමු නේද? Okay. Join with the class at 8:30. Right? 8:30 වලට අපු join වෙන class එකක්. Right, okay. I have a question. So, tell me something about Mau Mau uprising. Do you know about that? Mau Mau uprising? Huh? Okay, then tell me something about Kikuyu. Right, the word Kikuyu. Huh? Okay. Right, okay, then let's see what is Mau Mau uprising and Kikuyu. Right? So, as you know, this poem about Africa, right? Then we're going to things fall apart. Naval like things fall apart. Chinua Achebe, right? So this is by Derek Walcott, right? බලමු Derek Walcott මොකක්ද මේ poem එකකින් කියන්නේ අපිට? A far cry from Africa. That means cry from distance, right? Cry from distance, right? But not audible, right? Cry from distance, right? Okay. ඔයාලට මම දැන් ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකෙත් කිව්වනේ වෙනම poem sheet එකක් තියාගන්න class එකට. අපේ class එකට වෙනම poem sheet එකක් තියාගන්න. මේ ATI වල lectures වල තියෙන poem set එකේම ලියන්න යන්න එපා. Right? දැනට ඔයගලන්ට ගාව එහෙම poem set එකක් නැත්නම් වෙනම page වෙනම මේ sheet එකක් අරගෙන ලියා ගන්න. Right? So far cry from Africa කියලා කිව්වහම right? Cry from distance, right? Cry from distance, but not audible, right? But not audible, right? Not audible, right? Okay. So the title suggests that cry from distance, but not audible, right? A far cry from Africa. Right? Okay, that's the meaning of the title of the poem. Right? ඔන්න දැන් ඔයගලන්ට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ poem එක කියලා. Right? Far Cry from Africa by Derek Walcott. Right? Okay. Before that, අපි Derek Walcott ගැන අපි ටිකක් දැනගෙන ඉමු නේද? Right? As you know, who is this? Like, who is this Derek Walcott? Huh? Tell me something about Derek Walcott. If you know, මීට කලින් meet වෙලා තියෙනවද? Oh, the light. Huh? මීට කලින් meet වෙලා තියෙනවද Derek Walcott?
හම්බෙලා තියෙනවද මීට කලින්? What happened? Right? මෙතන මේ page එකේ ගැටලුවක් වෙනවා. කියන්නකෝ ළමයි. Derek Walcott meet වෙලා තියෙනවද? Okay, then let's meet. This is Derek Walcott, right? Okay, and look at his face. Is it black? Sorry, is he black or white? Alamai, is he black or white? Tell me that. Iresha, is he black or white? White. Yeah, somewhat white, no? Not totally white like English people. Whites, right? සාමාන්‍යයෙන් පොඩි සුදු පාටක් තියෙනවා නේද? Right, okay. දැන් ඒක මතක තියාගන්න, right? Okay. So he is educated at the University of the West Indies of Jamaica and was a prestigious writer. And බලන්නකො first volume of poetry live at the age of what? 18 වලදී නේද? වයස අවුරුදු 18ක් වෙනකොට ඩෙරෙක් වෝල්කොට් එයාගේ පළවෙනි poem set එක ලියනවා. And was awarded the Nobel Prize for Literature 1992. 1992 එකේදී මොකක්ද? Nobel Prize එක දෙනවා literature වලට. එතකොට මෙයාගේ poetic influence එක ගැන කතා කරනකොට from T.S. Eliot, Ezra Pound, right? T.S. Eliot එන්නේ වගේ තමයි පොඩ්ඩක් මෙයාගේ style එක, right? And themes, most of the themes on the relationship of a post-colonial West Indies with culture and tradition of Britain. Right? මොකක්ද මේ සම්බන්ධකම post-colonial West Indies with culture and tradition of Britain. Right? And 1 year before Kenya gains its independence, මොකක්ද මේ 1 year before Kenya gained its independence. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට කලින් කෙන්යාවට නිදහස ලැබෙන්න කලින් දැන් අපි කතා කළානේ Commonwealth literature කියලා කියන්නේ Commonwealth countries වල බිහිවුණු සාහිත්‍යය. ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍යය යටත් කරගත්තු රටවල් වල බිහිවුණු සාහිත්‍යයටනේ. එතකොට මේ කෙන්යාවලට ඇෆ්‍රිකාවල කෙන්යාවලට නිදහස ලැබෙන්න අවුරුද්දකට කලින් තමයි ඩෙරෙක් වෝල්කොට් මේ poem එක ලියන්නේ. A time period එක ගොඩක් වැදගත්. That's very important. So you need to remember that, right? 1 year before Kenya gained the independence, right? නිදහස ලැබෙන්න අවුරුද්දකට කලින්, right? එතකොට හිතන්න කැරලි කෝලහාල ගොඩක් තියෙන දැන් අපේ රටට වුණත් නේද? අපේ රටට නිදහස ලැබෙන්නේ as a result of conflicts and racings like that, right? So you need to remember this point as well, right? 1 year before Kenya gained its independence, Derek Walcott may poem එක ලියනවා. His grandparents, look at that this point, this is very important. His grandparents both British and African, right? ඒ නිසා තමයි රේෂා මෙයා white ටිකක් වගේ වෙන්නේ. හැබැයි නේද? African අර ඒ mix එක තියෙන්නේ. Both British and African. බ්‍රිතාන්‍ය, ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය මෙයාගේ grandparents ලා කියලා කිව්වහම grandparents ලා British and African මේ mix වුණු කෙනෙක් තමයි එතකොට ඩෙරෙක් වෝල්කොට් කියලා කියන්නේ.
Okay, is that clear to you? Right? මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. Do you like that? ඒ කියන්නේ ඔයා සමහර විට ඒ විදිහට mix culture එකක් ඔයාට තියෙනවා නම් do you like it? ඔයා කැමතිද ඒකට? Hands up. Those who like it, raise your hand please if you like it. 2. Kavindya and Ahimsa. Okay. And 3 are Chamika. What about others? Right. Okay. Okay, thank you for responding. Right. අද අනිත් අය කැමති නෑ කියලා කියන්නේ නං ඈ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු ළමයි ඩෙරෙක් වෝල්කොට් කොහොමද මේ දේ දැනුනේ කියලා. Right? අර මික්ස් උණු කෙනෙක් විදිහට අපි බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. Right. Oh my god. It's a huge thing to discuss. And මේක අපි poem එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු. මේක ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. Derek Walcott and his poem. Derek Walcott's A Far Cry from Africa published in 1962. Right? එහෙනම් කෙන්යා වලට නිදහස් ලැබෙන්නේ මොන year එකේද? Guys, before and after one year. ඒ කියන්නේ right 1951. දැන් poem එක ලියන්නේ 1 year before. Right? කෙන්යාවට නිදහස් ලැබෙන්නේ කීයද? Yes. ඒ කියන්නේ මෙයා 1962 මේ poem එක ලියනවා. 1962 poem එක ලියනවා. ඊට පස්සේ 1963 කෙන්යාවට නිදහස ලැබෙනවා. Right? Okay. Okay, then so in 1962 තමයි මේක publish වෙන්නේ. Right? It was painful depiction of ethnic conflict. Right? මේ poem එකේ තියෙන්නේ මොකක් ගැනද කියලා කතා කරලා සරලවම කියනවා නම් මේක මේ ethnic මේ ජන වර්ග අතර තියෙන ගැටුම even today we can see a lot of conflicts within between let's say between ethnic groups, right? නේද? අදත් අපිට දකින්න පුළුවන් ලෝකයේ හැමතැනම මෙන්න මේ ethnicity එක නිසා බලන්නකෝ අපි ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකේ මොනවද කතා කළේ? right? ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකේ අපිට වොලේ සොයින්කා පෙන්නලා දුන්නා how bad is this? මේක කොයිතරම් නරකද? මේ racism එක, right? ethnicity මේවා ළමයි මිනිස්සු විසින් හදාගත්තු දේවල්. right? ඒ කියන්නේ so we all are human beings. Right? We all are human beings. We are the ones that make things like this. We make culture and society and religion, right? And the other things and classes, right? But overall, we are human beings, right? So this poem is a painful depiction of ethnic conflict. මේ ජන වර්ග අතර ඇති වුණු මේ ඒ ගැටුමේ තියෙන painful එක, right? ඒ වේදනාව තමයි මේ poem එකේ කියන්නේ. Okay. අපි මේ කොටසට දැන් අර poem එක අපි discuss කරලා මේ ටිකට යමු. Okay then. Okay. Can you see the screen now? Yes, madam. Okay. Right. Okay, then let's see. As I earlier mentioned, a far cry from Africa, that means cry from distance. But
not audible, right? බලමු මේ direct Walcott ද අනන්න කියලා. Right? Yes, he is. Okay, look at the direct Walcott ගේ මරණය සිද්ධ වෙන මොන ඒකේද? කී දෙයක් මරන්නේ? So you can see here. Right? Okay. And so the poem starts, right? A wind is ruffling the tawny pelt of Africa. Kikuyu, quick as flies, batten upon the bloodstreams of the wild. Corpses are scattered through a paradise. Only the warm colonel of carrion cries. Right? A wind is ruffling the tawny pelt of Africa. Right? And Kikuyu, quick as flies, batten upon the bloodstream of the wild. Corpses are scattered through a paradise. Right? Look at the lines that highlighted. A wind is ruffling the tawny pelt. මොකක්ද ළමයි මේ tawny pelt කියලා කියන්නේ? Tawny pelt. Right? Tawny means like the light brown. ඔගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද මේ මොනවාද? ඇෆ්‍රිකාවේ මේ lands වල grass land වල මේ color එක සාමාන්‍යයෙන් African grass land එකක color එක වෙනස්. Like light brown. Can you remember? ඇෆ්‍රිකාවේ මේ grass land වල color එක වෙනස් නේ අනිත් මේ රටවල් එක්ක බලනකොට අර light brown color එකක් තමයි තියෙන්නේ. මතකද? දන්නව නේද ඒක? So the color of the common color of landscapes of Africa. Right? ඇෆ්‍රිකාවේ තියෙන තන භූමි ගත්තහම ඒ අර light brown color එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක tawny කියලා කියන්නේ එන්න ඒ color එකට. Right? Tawny pelt කියලා කියනකොට සමහර විට මෙතනදී direct Walcott සමහර විට lion කෙනෙක් වගේ අදහස් කරා වෙන්නත් පුළුවන්. Right? A wind is ruffling the tawny pelt. එතකොට මේ ඇෆ්‍රිකාවේ තියෙන මේ මොනවාද grasslands මේ සුලගත් එක්ක මොකද්ද වෙන්නේ? ruffling කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැන් හුලගත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? wind එකත් එක්ක නිකන් අවුල් වෙනවා වගේ වෙනවා. Right? A wind is ruffling the tawny pelt of Africa. Kikuyu, who is Kikuyu? Right? So the tawny pelt කියලා කියන්නේ මේ ඇෆ්‍රිකා grassland වල. Okay. මම highlight කරන්න. Okay. Right. Of Africa highlight කරන්න ඔයගොල්ලෝ mark කරගන්න. And Kikuyu. Who is Kikuyu? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද Kikuyu කියන්නේ කවුද කියලා? Right. Kikuyu means ලියාගන්න. The largest ethnic group in Kenya. In Kenya, right? So the largest ethnic group in the Kenya, right? Kikuyu කියලා කියන්නේ
කෙන්යාවල හිටපු විශාලතම මේ ජනවර්ගය, right? Kikuyu, right? And quick as flies, right? Then you can imagine that. Then when navila peenawa මේක, right? Wind is ruffling the tawny pale. ඒ අර සුළඟ එම හමාගෙන යනකොට අවුල් වෙනවා. Of Africa, Kikuyu quick as flies, right? මේ Kikuyu කියන ජන කොට්ටාසය අතිශය වේගයෙන් නේද? Batten upon the bloodstream of the veldet. මොකක්ද ළමයි veldet කියලා කියන්නේ? Veldet means grassland. Again grassland. Veldet කියලා කියන්නේ African grassland වලට කියන්නේ veldet කියලා. Batten upon the blood streams, right? Blood streams of the veldet. එතකොට මේ grass lands වල මොනවද තියෙන්නේ? Blood streams. මොනවද තියෙන්නේ? Blood streams, right? එතකොට when the reader reads the poem, he is able to see the picture of the grasslands, right? අර එතකොට මේ readers ලට මේක කියවනකොට නැවෙනවා හිතින් tawny pelt, and wind is ruffling, and Kikuyu, and also the bloodstream of the building, right? Look at the next one. Corpses are scattered to a paradise, right? Corpses are scattered to a paradise. එතකොට what are corpses? That means dead body. Corpses කියන්නේ මොනවටද? Dead body වලට. එතකොට මේ corpses තමයි scattered. ඒ කියන්නේ තනින් තන තියෙනවා. Scattered through a paradise. මේ paradise එකේ මොනවද තියෙන්නේ? Right? Paradise එකේ තියෙන්නේ corpses, right? Dead bodies, right? එතකොට ඔන්න දැන් අපිට image එකක් ලැබෙනවා. direct Walcott image එකක් අපිට මවනවා, right? About the veldet of the Africa, and here and there what we can see corpses, right? Here and there we can see corpses, right? Okay, and then look at the next one, right? So here what is the technique that we can find? මොකක්ද ළමයි මෙතන තියෙන technique එක? What's the technique that we can find in these lines? මොකක්ද මෙතන තියෙන technique එක? Can you tell me that? Someone? Then readers can imagine. So visual imagery, right? Visual imagery, right? So that is the technique that we can find from here, right? Visual imagery, right? Visual imagery තමයි අපිට මෙන්න මේ කොටසෙන් දකින්න පුළුවන්, right? ඒ කියන්නේ direct Walcott මොකක්ද කරන්නේ in the beginning of the poem එකේ ආරම්භයෙන්ම direct Walcott draws a vivid image, then the readers are able to see the African wilderness, African grasslands, right? What are the things that are in the grasslands? Corpses, blood streams, right? Okay, and look at the next one. Only the warm colon of carrion cries, right? Waste no comparison on these separate data. Statistics justify, and scholars says, the salient of colonial policy. What is said to the white child hacked in bed? The savages expendable as juice, right? Okay, look at the one.
only the warm colonel of carrion cries, right? මොකක්ද ළමයි මෙතනදී කියන්නේ? Only the colonel of carrion cries. Huh? What's the meaning of carrion here? That means decaying dead animals, right? අර carrion කියලා කියන්නේ එතකොට අර දිරාපත් වෙන මේ animals ලගේ bodies, right? Only the worm, huh? That means අර ඒ corpses වල worms, ඒ corpses වල worms, right? එතකොට there's no comparison on a separate dead, right? Then මොකක්ද කියන්නේ? There's no comparison, right? මේ separated මේ නිකම් මරණ වලට මේ බොරි වෙලා කාලය ඔගේ ටයිම් එක වේස්ට් කරගන්න එපා කියනවා, right? ඒ විදිහට තමයි කවුද දකින්නේ? White people, right? Why is that? ඇයි එහෙම දකින්නේ? එහෙම දකින්නේ බලන්න separate dead, right? එහෙම දකින්නේ because they are not valuable. They are not civilized person, just like animals, right? ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ එහෙම හිතන්නේ, එහෙම කියන්නේ. There's no comparison. බලන්නකෝ මේ එතන තියෙනවා මේ quotation mark එක තියෙන්නේ. Right? Quotation mark එක තියෙන්නේ. There's no comparison on this separate dead. Right? Okay then. And look at this here. Look at this here. Colonel C, right? And again C, and again C. Right? What is this technique, Raman? What is this technique? Repetition of same what? Consonants. Right? We call it what? Alliteration. Alliteration. Alliteration, right? Okay. Then statistics justify and scholars says the salience of colonial policy. What is that there to the white child hacked in bed, to savages, expendables as Jews? Statistics. Like what are statistics? What do you mean by statistics? Statistics කියන්නේ මොනවටද? Statistics, that means අපි කියන්නේ මේ වාර්තා. ඒ කියන්නේ ලිඛිතව මොනවා හරි ඉදිරිපත් කරනවා නම් දැන් මෙතනදී කියන්නේ statistics justify and scholars says the salience of colonial policy, right? ඒ කියන්නේ මේ colonial policy වලට අනුව එහෙමත් නැත්නම් statistics, right? මේ ලිඛිත වාර්තා වලට අනුව තියෙන මේ මරණ ගණන, right? බලන්න දැන් මෙතනදී statistics කියනකොට ඊළඟට statistics කියනකොට, right? And the colonial policy, right? මෙතනදී මේ British එහෙමත් නැත්නම් white people ලට මෙයාලට මේ මරණ ගැන කිසිම මේ බොරු එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒවා දකින්නේ දත්ත විදිහට, right? Just information, just data, right? Okay, for example, take news, right? මරණ 7ක් වෙලා තියෙනවා, right? And there are අපි හිතමු මරණ 250ක්. අර මෙන්න මේ වගේ අර ස්ටැටිස්ටික් අර ඒක මේ අර දත්තයක් විදිහට, ඩේටා එකක් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ දකින්නේ, right?
අර කොයිතරම් වේදනාවක් තියෙනවද මේ තුල කියන එක දකින්නේ නැහැ. Right? And what is said to the white child hacked in bed? Right? මෙතන තව එකක් තියෙනවා. Statistics justify and scholars says. S and again S. What's the technique now? Again alliteration. Right? Again alliteration. And scholars sees the salience of colonial policy. What is there to the white child hacked in bed? Right? This is a question. Right? Make a question එකක් ළමයි. Right? මේ note කරන්නේවා ලියා ගන්න. It is very important. Right? So this is a question. Right? Question එකක් අහනකොට, right? දැන් මේ poem එකක question එකක් තියෙනකොට readers ලා කියවනකොට readers ලා ඒ ගැන හිතනවද නැද්ද? Right? This hacked means authorized. Right? ඒ කියන්නේ force එකක් තියෙනවා කියන එක. Right? Question එකක් අහලා තියෙන්නේ direct word code. එතකොට readers ලාට වැඩිපුර යාළගේ attention එක යනවා ඒ question. What is that to the white child hacked in bed? Right? Here, to savages, expendables as Jews. Right? That means savages කියලා කියන්නේ it's a force of nature. Right? Force of nature and expendable. Right? Expendable, that means little significant. Right? ඒ කියන්නේ මේ අර පොඩි වැදගත්කමක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද juice කියන්නේ කාටද කියලා? Do you know juice as juice? Do you know that? Questions is used to highlight. Right? Savages and expendable as Jews. When Jews can right? This is one of ethnic group. Make a tawa eka jana kottasiya. History හැම කරලා තියෙනවා ඔයාලට right, okay, sorry for the disturbance. Right, right, okay, here. So the Jews, right? Jews කියලා කියන්නේ ethnic group එකක්. මේ ethnic group එක දැන් අනිත් අය මේ කිව්වා නෑ මේගොල්ලෝ එතන වැදගත් කට්ටිය නෙමෙයි. Like මේ African tribes වලට උන දේම තමයි එතන තුනී ළමයි, right? Jews ගාව මේ ඝාතනය කළා මේ මරලා දැම්ම ඒගොල්ලෝ වැදගත් නැහැ කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ වැදගත්කමක් නැහැ කියලා. Right? Just like African people. Right? මේ African කට්ටිය වගේ එහෙම තමයි ඉන්නේ. Right? එතකොට මෙන්න මේ සිද්ධිය මෙතනදී යොදා ගන්නවා direct for code. Right? As Jews. මෙතන තියෙන ටෙක්නික් එක මොකක්ද? මෙතන ටෙක්නික්ස් දෙකක් තියෙනවා. බලන්න මෙතන මේ තියෙන ටෙක්නික් එක මොකක්ද? මෙතන තියෙන ටෙක්නික් එක මොකක්ද? එක ටෙක්නික් එකක් කියන්නේ. The one is what? As Jews. එතකොට simile. Yeah, simile, right? And also
There's another technique. What is it? තව ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා මෙතන. මොකක්ද ඒ ටෙක්නික්? biblical allusion. Biblical allusion. Right? It's good. Biblical allusion. අපි allusion කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. එතකොට biblical stories වලින් තමයි මේ incident එක අරගෙන තියෙන්නේ. Right? එතකොට we can say that allusion. Right? Allusion. එතකොට ඒක අරගෙන තියෙන්නේ wait a minute. All right. Biblical stories. Right? Okay. So that is it. Right? එතකොට මේ අර චූස්ලා වගේ මොකක්ද මේ white peoples ලා කරන්නේ African කට්ටියක් මේ කිකියු විශේෂයෙන් මේ කෙන්යාවල pattern upon the blood streams, right? ඒ blood streams මේ හැම දෙයක්ම මේ විදිහට මේ war එකක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ නිසා. Right? The white people think that they are not important, that they are not significant. Right? They are just like animals and they have not civilized people. ඒගොල්ලන්ට ශිෂ්ටාචාරයක් නැහැ. Liking things fall apart. Right? Things fall apart එකක් වෙන්නේ මේ නයිජීරියා වල උමෝෆියා වෙන්නේ ඇෆ්‍රිකාවේ. So this is in Kenya. Right? Okay. And next one. So here and also you can note down. දැන් මේ පළවෙනි stanza එකේ ඔයගලන්ට තව note down කරගන්න පුළුවන්. Right? What? This is right. The poet has used here dramatic opening. Dramatic opening කියලා කියන්නේ හේතුව we can see these blood streams. Right? We can see this thorny field and wilder, this grassland, big corpses are here and there. And එහෙ මෙහෙ වැටලා තියෙන corpses, මේ blood streams. So we can see that image. Right? So this can be taken as a dramatic opening. Right? මේක අපිට කියනවා dramatic opening එකක් කියලා. Right? මම ඔයගලන්ට කියවනේ කිකියෝ කියලා කියන්නේ the largest ethnic group in Kenya. Right? In Kenya. Right? Okay. So this is a dramatic opening. And මේ පළවෙනි කොටස ළමයි මේ. And the Walcott points out that a picture of a dead bodies is scattered everywhere in the beautiful paradise like a land. The beautiful paradise එකේ තමයි මේ දේවල් වෙලා තියෙන්නේ. So the poet has used the word paradise. Right? Paradise එක කියන වචනේ ප්‍රදාන වෙනවා. But here and there we can see what? Corpses, blood streams. Right? And the colonel of an English officer is compared to Worm, who ruthlessly say it's a waste of time to cry for dead corpses. අර මම කලින් කිව්වා වගේ British people මොකද කියන්නේ? So no need to cry for these separate day. මේ වැදගත් නැති මේ දේවල් වලට මරණ වලට අනන්න ඕනි නැහැ. Right? So that's the one that they say. Right? And both statistics scholars stick to these colonial policies, justify these dead bodies with facts and figures. Are facts and figures විදිහට තමයි මේ දේවල් කියන්නේ ලා. Right? So facts and figures. Right?
හුදෙක් මේක තොරතුරක් information එකක් විතරයි. There is no feeling. Feeling එකක් ඉන්නේ නැහැ. Right? Only facts and figures. That's the word statistics implies. Okay. Okay. Look at the next one. Right? And so the Jews are the ones that who were killed as they are less significant, right? And next one. Again, British, threshed out by beaters and, right? Yeah, beaters, the long rushes breed in a white dust of ibises, who is ibises? දැකලා තියෙනවද මෙයාලව? Ibisisla දැකලා තියෙනවද? It's a kind of bird, right? It's a kind of bird who has a long legs. Who has long legs. ලොකු කකුල් තියෙන birds ලා ජාතිය. White bird කෙනෙක්, right? White bird කෙනෙක්. එතකොට සුදු පාට ලොකු කකුල් තියෙන bird කෙනෙක්. You can find it from Google, right? Okay. Then look at this. Threshed out by beaters, the long rushes break. Right? In a white dust of ibis, whose cries have wheeled since civilization's dawn, from the parched river or a bead teeming plain. Right? Okay, look at this now. Threshed out by beaters. Right? So B and B, right? අර b sound එක කියනකොට ඒ sound එකත් එක්ක අපිට දැනෙන්නේ some kind of fear, right? අර බයක් එක්ක අර death එකේ බය b sound එකේ, right? B by beats කියනකොට, right? The threshed out by beats, right? By beats, right? That sound. Also, this is alliteration, right? Alliteration එකෙන් කරන්නේ අර ඒ sound එකත් එක්ක අපිට fear, death ඒ හැඟීම එනවා, right? And the long rushes break in a white dust of ibis. So ibis are kind of, as I earlier mentioned, right? A white bird, who has long legs. Right? Okay. So then here, in a white dust of ibises whose cries have wheeled since civilization's dawn, from the parched river or a beast teeming plain. Right? Look at this. So the right here, right? So you can note that. So by using such kind of bird, right? What symbolize this? මොකක්ද මෙතන symbolize වෙන්නේ? Right? Symbol. What symbol? Which kind of symbol? For what? White people. Yes, white people. Whites කට්ටියට. Right? මම මේක
අයින් කරනවා. Right? So white. Right? White. So white people are symbolized from the ibises. Right? ඒ කියන්නේ ළමයි whites though educated enough act civilized outwardly also behaved brutally. Right? මොකක්ද මේ කියන්නේ? දැන් මේ ඇත්තටම white people's ලා කියන්නේ එයාලා civilized වුණු මිනිස්සු. නේද? ශිෂ්ටාචාරගත වුණු මිනිස්සු. But for Africans, මේ ඇෆ්‍රිකාවේ ඉන්න අය එහෙම නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ civilized නැහැ. ඒගොල්ලන්ට සදාචාරයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ව සදාචාරමත් මිනිස් කොට්ටාශයක් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි යාළගේ මේ අදහස. Right? එතකොට ඇත්තටම දැන් ඇෆ්‍රිකන් කට්ටිය එහෙම සදාචාරික එහෙම නැත්නම් එහෙම අර ගෝත්‍රික වගේ දැන් ගෝත්‍රයක් ගත්තාම ළමයි එතකොට එතන අර මානුෂීය ප්‍රතිකඩ දැන් අර ඒ මානුෂ්‍යත්වයෙන් නැති තැන් තියෙනවා නැති ස්ථාන තියෙනවා ඒකනේ මේ කියන්නේ මේ සිවිලයිසේෂන් එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේකනේ right මේ මිනිසා සදාචාර සම්පන්න වීම ශිෂ්ටාචාරගත වීම කියලා කියන්නේ සදාචාර right එතකොට ඒ මානුෂීය ප්‍රතිකඩ වැඩි දැන් මොකද්ද මේ white peoples කියන්නේ මේ ඇෆ්‍රිකන් කට්ටියගේ මේ දේ නැහැ කියලා කියන්නේ so what they do ඇෆ්‍රිකන් කට්ටියගේ මේ සදාචාරයේ සભ્યත්වයේ එමත් නැත්නම් මේ මානුෂීය ගති ලක්ෂණ නැහැ කියලා මොකක්ද මේ white peoples කරන්නේ right beating each other beat කරනවා thrashed out by beaters right like beaters so they also do beating right එතකොට ළමයි එයාලා කරන්නේ මොකක්ද එයාලා කරන්නේ brutish right එයාලා කරන්නේ මේ violence එකම තමයි තියෙන්නේ මෙතන right මෙතන violence එකම තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ right African කට්ටිය ගාව සදාචාරයේ සම්ප්‍රදාය නැහැ කියලා මේ white peoples මොකක්ද කරන්නේ එයාලා කරන්නේ මේ civilization එක එහෙමත් නැත්නම් මේ ශිෂ්ටාචාර ගත කරන්න උත්සාහ කරන්නේ war එකකින් right දැන් whites ලා කියන විදිහට they are educated right එතකොට ඇත්තටම educated ද එහෙමත් නැත්නම් outwardly ද අර වචනේට කියනවා විතරක්ද right have wielded since civilization's dawn right have wielded since civilization's dawn right එතකොට මේ civilization's dawn මොකක්ද මෙතන තියෙන ටෙක්නික් එක dawn means what dawn කියන්නේ මොකක්ද අපි what's the meaning of dawn that means morning right එතකොට civilization එකේ morning right civilization එකේ එතකොට දැන් මෙතනදී මොකක්ද තියෙන ටෙක්නික් එක metaphor yes very good metaphor and this is a metaphor right okay and from the parched river or beast teeming plain the violence of beast on beast right so here again be බලන්න ළමයි මේ බීමයි මේගොල්ලෝ රිපීට් කරන්නේ අර භ සවුන්ඩ් එකත් එක්ක right අර බීටිං ඒ බලන්න දැන් මේ අපිට ගේන්නේ මේක කොයිතරම් භයානකද painfulද right දැන් මේ සවුන්ඩ් එකත් එක්ක දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් සමහර හින්දි songs අහනකොට ඉංග්‍රීසි songs අහනකොට අපි සමහර හින්දි songs අහන්නේ අපි හින්දි songs වලට කැමති වෙන්නේ
ඒකේ අර්ථය දැනගෙන නෙමෙයි. ඒකේ sound එකට. ඒකේ rhythm එකට. right? එතකොට මේ වගේ alliterations දැන් මේ alliteration technique එක use කරන්නේ මෙතන ඒ feeling එක දෙන්න. Right? So here again alliteration. Right? Yeah, okay. The violence of beast on beast. Right? Beast on beast. Alliteration වගේම තව technique එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? Huh? What is that? Repetition. 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 මේ beast කියන word එක again and again you can see, right? As natural law, right? එතකොට මේ violence එක මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය හරියට තියෙන්නේ මොකක් වගේද? as natural law, right? As natural law, right? හරියට මේ එක natural law එකක් වගේ, right? We call it කැලෑනීතිය නේද? අන්න ඒ වගේ as natural law. එතකොට මෙතන තියෙන ටෙක්නික් එක මොකක්ද? As natural law. Simile. Yes, simile. Right? So the readers can easily understand what kind of law it is. මේ මොන වගේ නීතියක්ද මේක? Right? අර simile කියන ටෙක්නික් එක use කරලා direct Walcott try කරනවා මේ law එක ගැන හරි පැහැදිලි විදිහට readers ලට අවබෝධ කරනවා. So that's why he uses that simile for this line, right? But upright man. But upright man, මොකද upright man කියලා කියන්නේ ළමයි? Right? As natural law, then මේ white peoples ලා තමයි කියන්නේ මොකක්ද? So they are the ones who know the civilization. They are the ones who know the humanity. ඒගොල්ලෝ තමයි humanity එක දන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි සදාචාරයේ සભ્યත්වය මේ ශිෂ්ටාචාරගත වීම. එයාලා තමයි හොඳටම දන්නේ. Upright man. right? මේ මුළු ලෝකෙටම හොදක් කරන්න මේගොල්ලෝ හදන්නේ. right? එතකොට ඒගොල්ලෝ upright man කෙනෙක් විදිහට ඒක කොහොමද කරන්නේ? right? Seeks his divinity. right? Seeks his divinity. හරියට මේ දේවත්වයෙන් වගේ මොකක්ද කරන්නේ? By inflicting pain. වේදනාවක් තමයි මේ දෙන්නේ ළමයි. right? African මේ grasslands වල අපිට දකින්න පුළුවන් corpses. right? මල සිරුරු තනින් තන මේ තනින් තන blood streams ලේ ගංගාවල්. right? එතකොට මේ upright man, මේ white people මොකක්ද කරන්නේ මෙතනදී? මේගොල්ලෝ සිවිලයිස් කරන්න හදන්නේ කොහොමද? By beating, by inflicting pain. right? By inflicting pain. එතකොට ඇත්තටම මේ upright man කියන එකෙන් ironically මේ හිනහ වෙනවා. right? ඇත්තටම මේ upright man කෙනෙක්ද? right? And delirious as these worried beasts, his woes dance to the tightened carcass of a drum. And look at this. Delirious as these worried beasts, his woes. Right? And dance to the tightened carcass of a drum. What do you mean by carcass? That means also dead body, right? Carcass of a drum. Carcass of a drum. What is the technique?
carcass of a drum. Metaphor. Yes, metaphor. Again, metaphor. Carcass of a drum. Right? Right? Okay. Then while he calls courage till that native dread of the white piece contracted by the dead. මොකක්ද එතකොට මේ? ඇත්තටම white piece එක. Right? ඒ white piece එක එන්නේ මරණය ලබා දීමෙන්ද? එතකොට දැන් මෙයාලව මැරුවහම මේගොල්ලෝ සදාචාර සම්පන්න වෙනවද? මේගොල්ලෝ සිවිලයිස් වෙනවද? ආපහු ඉපදෙනකොට නේද? Right? That's the question. Right? So here, so the poet here suggests that how violent an animal like a people in Africa and threshing and beating each other. Right? එතකොට දැන් අපිට දැන් මෙතනදී හිතා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ violence එකක්ද මෙතන තියෙන්නේ. Right? White piece කියලා කිව්වම මේ white piece කියලා කිව්වහම ඇත්තටම එයාලගේ සාමය by the dead මේ මරණයෙන් ඇත්තටම ඉවර වෙන්නේ. Right? දැන් මේ කතා කරන්නේ direct Walcott. Right? ඇත්තටම ළමයි animals, why animals kill each other? Animals ලා ඇයි මේ සත්තු සත්ව ලෝකයේදී ඇයි සත්තු මරන්නේ? Maybe for food. සමහර විට ආහාරයකට වෙන්න පුළුවන්. Right? ආහාරයකට වෙන්න පුළුවන් කෑමට තමන්ගේ බඩගින්නට. Right? For the hungry. Right? එහෙම නැත්නම් survive වෙන්න, රැකෙන්න. Right? හැබැයි මේ මිනිස්සු ඇයි fight කරන්නේ? Why people kill each other? ඇයි මිනිස්සු මේ විදිහට යුද්ධ කරා? Right? So that's the question here that Derek Walcott has to ask. Right? Okay then. Again, brutish necessity wiped its hands upon the napkin of the dirty corpse. Right? So the British necessity wipes its hand. මේ එයාලගේ මේ අත් පිහදාන්නේ napkin එකක. Right? දැන් බලන්නකෝ. Of a dirty corpse. Right? මේ හැම දෙයක්ම කරලා ඇවිල්ලා නේද? So they wipe their hands upon the napkin of a dirty corpse. Right? So the napkin here, what indicate the napkin? මොකක්ද symbolize කරන්නේ? Napkin එකෙන් symbolize කරන්නේ. What symbolize it? As you think, well, හිතන විදිහට. What do you think about the napkin? So the napkin suggests, right? So it is very white and clear, no? Right? So මෙතනදී again white people. Right? Again white people. Right? Note down කරගන්න. Right? White people. Right? So that is a symbol also. Right? මේ napkin එක තමයි මෙයාලගේ අර ඒ dirty වැඩ කරලා ඇවිල්ලා they wipe their hands. Right? And then
a waste of our comparison, as with Spain. The gorilla wrestles with the Superman, right? මොකක්ද මේ තියෙන comparison එක, right? Compassion එක, as with Spain, right? And the gorilla wrestles with the Superman. මොකක්ද මෙතන තියෙන technique එක ළමයි? මොකක්ද මෙතන තියෙන technique එක? This is very important. What is the technique that here? Metaphor, right? The gorilla wrestles are the black one, right? That means African people, black ones. Superman is white people, right? එතකොට මේ gorilla wrestles with the Superman, right? Then gorilla කියලා කියනකොට white සේමත් නැත්නම් මේ British peoples මොකක්ද මේ කියන්නේ, right? මේ African tribes එමත් නැත්නම් ගෝත්‍ර civilized වෙලා නැහැ, right? ඒගොල්ලෝ හරියට සටන් කරගන්නේ සත්තු වගේ නේද? සදාචාරයක් ශිෂ්ටාචාරගත වෙලා නැහැ මේ මිනිස්සු. ඒ නිසා අපි මේ මිනිස්සුන්ව ශිෂ්ටාචාරගත කරන්න ඕනේ, right? එකෙම කියලා ඒගොල්ලෝ use කරන method එකත් war, right? එයාලා යොදා ගන්න මේ යුද්ධ කරලා තමයි මේගොල්ලන්ව සිවිලයිස් කරන්න පුළුවන්, මරලා, right? By giving dead, right? එතකොට ගෝරිල්ලා කරන්නේ මොකද්ද? ගෝරිල්ලා ඉතින් නේද? එයාලට තැනක් නොතැනක් නෑ. They fight with each other. එතන තියෙන violence, right? ප්‍රචණ්ඩත්වය. Superman මොකක්ද කරන්නේ? Superman කරන්නේ කරදරයකට වැටිලා ඉන්න කෙනෙක් බේර ගන්නවා. හැබැයි කොහොමද? Using violence, by fighting with each other, right? Superman කියන්නේත් violence, gorilla කියන්නේත් violence. එතකොට මොකද්ද කියන්නේ? direct Walcott, both are same, right? අර Superman ගේ අර තියෙන හොඳ තින් background එකක් නේ. අර යාටත් තියෙනවා මොකද්ද? අර මේ බ්‍රිතාන්‍ය මේ British අයට වගේම Superman-ටත් තියෙනවා. මොකද Superman උත්සාහ කරන්නේ කරදරයට වැටිලා ඉන්න අය බේර ගන්න, right? So the purpose is good. අරමුණ හොඳයි. Superman ගේ අරමුණ හොඳයි. හැබැයි Superman කරන්නේ කොයි විදිහටද ඒක? By beating, by fighting, by making war, by giving dead, right? So that's the problem here. Okay, right? එතකොට direct war කියන ඉතින් both are violence no, දෙගොල්ලොම මේ එකම වගේනේ, right? ඔන්න බලන්න ඊළඟට තියෙන කොටස, right? I who am poisoned with blood of both, right? I who am poisoned with blood of both, where shall I turn divided to the way? So this is a question, Lava, right? Again, this is very important, right? I who am poisoned with the blood of both, right? මම ඔයගලන්ට කිව්වා නේද? මෙයා මික්ස් කෙනෙක්. British grandparents ලා British අයත් ඉන්නවා, මේ black ones also have Africans ones, right? So the direct quote is a mixed person, right? Look at the color of him, right? So the direct Walcott says here, I who am poisoned with the blood of both,
mama me දෙකෙන්ම poison වෙලා ඉන්නේ. Right? Kagin the gorilla and all the Superman. That means white and the black ones. Where shall I turn? Man then mona පැත්තටද හැරෙන්නේ? Divided to the vein. I have cursed. Right? මොකද්ද cursed කියන්නේ? Cursed කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? What do you mean by curse? That means ශාපයක් වගේ කියලා කියන්නේ අපි. Right? I who have curse මට මේක ශාපයක් වගේ. මොන පැත්තද කියලා තෝරගන්න බෑ. Right? එයා ඇෆ්‍රිකාවට ගියොත් එයා ඇෆ්‍රිකන් නෙමෙයි. එයා බ්‍රිතාන්‍යයට ගියොත් ඒ බ්‍රිතාන්‍යයක් නෙමෙයි. ඔය දෙකෙන් කෝකටවත් මෙයා අයිති නෑ. Right? Now you can feel what kind of feel that Derek Walcott has. Right? Okay, so here question. Then මෙතන question එකක් තියෙනවා, right? So the poet has used a question. Our readers lage attention එක ගන්න තමයි මේක. Readers lage attention එක ගන්න තමයි මේ වගේ questions poet use කරන්නේ. Right? Readers ගේ attention එක ගන්න. Right? Okay, then I who have cursed the drunken officer of British rule. Okay? The drunken officer, British කට්ටිය හොඳයිද? No. The drunken officer of British rule, how choose between this Africa and the each tongue I love. Right? British කට්ටිය මේ හොඳ නැහැ ඒක ඇත්ත. Right? හැබැයි Derek Walcott loves this language. He loves English. මේ poem එක ලියලා තියෙන්නේ මොන language එකෙන්ද ළමයි? In English. So then he loves English. Right? And also he loves Africa. එයා ඇෆ්‍රිකාවටත් ආදරේ. එයාගේ English language එකටත් ආදරේ. Right? මේ white customs වලටත් ආදරේ. හැබැයි මෙතන තියෙන මේ violence එකට තමයි මෙයා අකමැති. So betray them both. B බලන්න ආපහු B තියෙනවා. And betray them both or give back what they give. Right? So the B repeat again. Right? Alteration again. Right? How can I face such a slaughter? මම කොහොමද මේ වගේ ඝාතනයකට මුහුණ දෙන්නේ? මම කොහොමද බලාගෙන ඉන්නේ? And be cool. මට උනේ නැහැ වගේ කොහොමද මම බලන්නේ? And how can I turn from Africa and live? Right? කොහොමද මම එහෙම කියලා ඇෆ්‍රිකාව දිහා බලන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන්නේ? Right? So how can I, right? What color? This color. How can I again look at this? Right? මොකද්ද ළමයි අපි මේ ටෙක්නික් එකට කියන්නේ මොකද්ද? How can I මේක අපෝ රිපීට් වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? Anaphora. Very good. Anaphora. Right? අපි poems වල same word එකකින් එහෙමත් නැත්නම් phrase එකකින් පටන් ගන්නවා නම්, for example, how can I
අපි කියනවා මේකට anaphora කියලා. right refrain කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම බලන්න දැනගන්න කියන්නේ refrain කියන්නේ මොකක්ද? refrain කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? Repeat a line. Yes, very good. Repeat same line as a whole. Same මේ එතකොට මුළු line එකම repeat වෙනවා. දැන් අපි මෙතනදී ගත්තා how can I face such a slaughter and be cool කියන එක දෙපාරක් එනවා. right? ඒකට තමයි අපි refrain කියලා කියන්නේ. right? repetition කියලා කියන්නේ එක word එකක් එහෙම නැත්නම් word phrase එකක් කියන එකට. right? So this is here anaphora. right? anaphora. okay. how can I face such a slaughter and be cool? මම කොහොමද මේ වගේ ඝාතනයකට ඝාතනයක් දිහා බලාගෙන ඉන්නේ? සහ නිදහසේ ඉන්නේ. මේ calm down එකේ cool එකේ ඉන්නේ. how can I turn from Africa and live on? කොහොමද ඇෆ්‍රිකාවෙන් පිටිත බලාගෙන ජීවත් වෙන්නේ? right? so here he talks, right? he talks about himself. then මෙතන direct Walcott එයා ගැනමයි කියන්නේ. right? so he is unable to choose or select he's unable to choose one side because he loves both one. right? okay. So do you know about Mau uprising? right? so the Kikuyu is the one the largest ethnic group in Kenya. right? Kenya වල හිටපු largest ethnic group එකක් තමයි Kikuyu කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ Kikuyu දැන් එයාලගේ මේ කෙන්යාව මේ ආක්‍රමණය කරලා නේ තියෙන්නේ. යටත් කරගෙන නේ තියෙන්නේ. හරියට අපේ රටේ වුණා වගේ ළමයි Kikuyu කියන මේ ethnic group එක අරගල කළා. just like today. right? අපි ඒක කතා නොකරින් නේද? that's better. අරගල කළා. ඒ වගේම මේ කැරලි ඇති කළා. right? මොනාට විරුද්ධවද කැරලි ඇති කළේ? මේ white එහෙම නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍යයන් එයාලගේ ප්‍රදේශයෙන් පළවා හරින. right? Kikuyu ඒ කියන්නේ මේ ethnic group එක සටන් කරා against British people. right? ඒකට තමයි අපි කියන්නේ Mau uprising කියලා. right? Kikuyu. so that's the ethnic group here. right? okay. then see the so here you can see some points direct Walcott ගැන තියෙනවා පළවෙනි paragraph එකේ. right? ළඟට අපි කතා කරපු දේවල්ම තමයි මේ කොටසේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ summary එකක් විදියට. right? A Far Cry from Africa published in 1962. right? The history of a specific uprising in Kenya. මේ කෙන්යාවල ඇතිවුණු අරගලය ගැන සහ ඒ Mau fighters ලා ගැන කොහොමද ඒගොල්ලෝ fight කළේ violently. right? the both sides මේ පැති දෙකම violently තමයි සටන් කළේ. right? in the first two stanza the poet points the horrifying reality of British colonization, and in the third stanza he perplexes increases as to whom he should support as both Africans and English. මේ දෙපැත්තම මේ violence ඒ නිසා මම මොන පැත්තද ගන්නේ? so the far cry means cry from distance but not audible. right?
right? So this is also we done. So the Kikuyu. In the picture you can see the Kikuyu. Is it clear to you? Is it clear the picture? Okay, right. So these are the Kikuyu people, right? So the Mao uprising and Jews, right? So you can see the Jews as well, right? Okay, then Win is my poems you can note down that the tawny pelt of Africa, monkey color, right? Orange, light orange, right? මෙන්න මේ වගේ තමයි ළමයි ඇෆ්‍රිකාවේ මේ grasslands, right? ඒ grasslands හරිය අමුතු color එකක් තියෙන්නේ, right? So මේ grasslands වල තමයි අර blood streams and corpses, right? The dead of the dead bodies, right? So we have already discussed. So the poem, right? So here you can see some pictures of a gorilla and Superman. Okay? But the both are violence, right? Because the making kiyan utsaha and report, then nama napurui. අවසානයේදී ප්‍රචණ්ඩත්වය. So I who am poisoned with both blood of both, right? The blood of both. So between this Africa and the English tongue I love, betray them both or give back what they give. How can I face such a slaughter and be cool? How can I turn from Africa and live? So the theme of the Far Cry from Africa, the split identity and anxiety caused by it is in the face of struggle in which the poet could side with neither party or to the conflict loyalties, a search for an identity, right? Then අතරම ඩෙරෙක් ෆෝල්ගෝට් තියෙන මේ dual ancestry, මේ split identity එක නිසා එයා anxiety වෙලා ඉන්නේ, එයාට මොන පැත්තවත් ගන්න බෑ, right? Yeah, Britannia ගියොත් එයා බ්‍රිතාන්‍ය නෙමෙයි, එයා ඇෆ්‍රිකාවට ගියොත් එයා ඇෆ්‍රිකාවේ. right? අර ඒ feeling එක තියෙනවා, right? So the language is simple, right? Language is simple, and techniques we can see the metaphor and simile අපි මේව කතා කළා, right? And allusion, imagery also. And so here you can see some questions. Discuss the brutality and violence which affected on the poet, reference to the poem A Far Cry from Africa by Walcott, right? Brutality and violence affect on the poet. May brutality එකයි violence එකයි කොයි විදිහටද poet බලපාලා තියෙන්නේ discuss කරන්න, right? So easy. A Far Cry from Africa by Walcott is a critique on the human nature. Human මේ මිනිස්සුන්ගේ මේ ස්වභාවය ගැන critique එකක් තමයි Far Cry from Africa. I can direct Walcott. Do you agree? Discuss with the poem. Derek Walcott discussed the conflict between his loyalty East Africa and Britain. Athane Derek Walcott kina me එයාගේ loyalties තමයි මේ දෙකම Africa and Britain, right? So the conflict between these එක විස්තර කරන්න. And Derek Walcott maintains a negative view of his hybridism through a poem, Far Cry from Africa. එයාගේ මේ hybrid dual ancestry ගැන මේ එයාට තියෙන negative view එක, right? So this is the poem, and so I'm very tired now.